ହାଏ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନମସ୍କାର ବୁଏନସ୍ ଦିଆସ୍। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। I like to share with you my short reflection on our relationship with our Lord, our relationship with one another, how we can contemplate regarding our salvation based on the history and the teachings of the salvation history according to the teachings of the Christianity. Recently we have celebrated the grand feast of the Easter, the day of the resurrection of our Lord. I'd like to say that it's very important to have a personal experience with the Lord. You think about a family. In the family, parents and their children, they may have many children, but each child in its relationship to the parents is quite different. One day Jesus said to the teachers of the law, so particularly to Nicodemus, if I speak of this earth and the world you don't understand, how come you will understand about the above? The same for us. The relationship and the knowledge, the teachings, we may have gained a lot by reading books and from various sources of information. My personal experience before having come over here to Spain, I have heard a lot of things from the missionaries, from my grandparents about the Spanish missionaries to Odisha. After having come over here, my personal experience is quite different. By living with them, it could be much more enriching than what I have earlier heard or gained or earlier I have understood about the Spain. See, this is the things of this world, on this earth. Yet I find difficult to comprehend, apprehend or understand. How can we understand the mystery above heaven? It's the same with the resurrection of our Lord. The disciples with whom Jesus lived shared many things. He has taught, and in front of them he has healed the sick and has performed many miracles. And after his resurrection also, when he was on the way to Emmaus, two of his disciples, he was again teaching about Moses and the prophets. Yet they are not understanding anything until the point that he shared the meal with them. He broke the bread and they began to understand. It was the Lord. Like this, we will have tremendous knowledge about the Bible or very many other sources of God. We gain knowledge about God, but it is quite different from having personal experience of God. I have heard some of the saints, some of the writers, some of the philosophers, they have volumes and volumes. Finally, when they experienced the real truth, they stopped writing. That's what I have heard about. I do not know much about it. It's the same with our personal experience with the Lord. Let's continue to live a good sacramental life in prayer and try to establish a great rapport, great relationship with the Lord. Because
The relationship in the family or with friends is the same. We hear many things, we gain knowledge about each one from various sources, but to establish a kind of personal relationship is quite different. Anyway, I have much more to share, but for the moment, it's enough, I suppose. And I like to say in Odia also, because I am from Odisha. I love to speak my mother tongue, Odia. ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପର୍ବ ପୁଣି ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ରହିଥିଲେ, ବୁଲିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଏମାଉସ୍ ଯାତ୍ରାରେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଶାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ବିଷୟ, ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ, ଭଜନ କଲା ସମୟରେ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ। କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ପିତାମାତା, ପିଲାପିଲି, ଅନେକ ଛୁଆ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ, ଏହି ସ୍ପେନ୍କୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାଜକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶୁଣିଥିଲି ସ୍ପେନ୍ ବିଷୟରେ, ସ୍ପାନୀୟ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୁଝାମଣା, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ସାଦୁସି ଫାରସୀମାନଙ୍କୁ, ନିକୋଦେମସକୁ ବିଶେଷ କରି, ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀ ବିଷୟ ତୁମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ପୃଥିବୀ ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ, ଆଉ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ବୁଝିପାରିବ, ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟ ବୁଝିପାରିବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ମାଗଦଲିନା ମାରିଆ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଡାକନ୍ତି ମାରିଆ, ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଅନୁଗ୍ରହ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ସହିତ ଅଛି। ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଜୟ ଯୀଶୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।